Hello, how are you all doing today? நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? என் பேர் Jalal. In today's lesson, we are going to examine just one phrase. That phrase is taking things for granted or take it for granted அப்படின்ட்டு. அதாவது அதுக்கு என்ன மீனிங்னா to assume something as true, real, unquestionable and to be expected. அதாவது எப்போது இப்படித்தானே இருக்கும், இதுதானே உண்மை, வேறு மாதிரி இருக்காதுல்ல அப்படின்ட்டு நம்மளாக நினச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் நம்ம தயார் பண்ணாமல் இருந்து அதுபடி நடக்கலைன்னா கொஞ்சம் ஷாக் ஆகுறது. ஸோ தே டேக் திங்ஸ் ஃபார் கிராண்டட். அதுபடி நடக்கலைன்னா தே கெட் ஷாக்ட். அதுதான் அன்ப்ரிப்பேர்டாக இருப்பாங்க. தட் இஸ் கால்ட் டேக்கிங் திங்ஸ் ஃபார் கிராண்டட். ஸோ வி வில் எக்ஸாமின் திஸ் ஃப்ரேஸ் இன் டெப்த். இஃப் யூ ஆர் ரெடி, லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். Before I start with today's lesson, I would like to tell my viewers and subscribers that studying in Tamil medium isn't a taboo for speaking in English. You look at my case. I was born and brought up in a small town. I studied in Tamil medium schools only till my school finals. It was only after entering the college I was exposed to English. In the beginning, it was difficult to understand, but gradually I started understanding. But spoken English took a lot of time. I finished my graduation and post-graduation. So during the period of my college studies, I picked up spoken English as well. That is because I kept on trying. That's what I'm telling you. So you listen to a lot of English and also practice writing English. At the end of the day, you write something, maintain a diary and write something in the diary. That way you can pick up written English as well. And actually try to speak English. Don't be shy. And of course, there will be mistakes. It is like learning cycling or swimming. See, you can't learn to swim unless you get into the pond. You can't stand on the bank of the pond to learn swimming. வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா எப்படி ஸ்விம்மிங் பழக முடியும்? You must actually get into the water. அப்போ தான் ஸ்விம்மிங் பண்ண முடியும். Like that, you must actually try to speak in English. அப்படி ஸ்பீக் பண்ணும்போது when you speak in English, you try to avoid Tamil accent in English. அந்த தமிழ் accent வராமல் பார்த்துக்கோங்க. Then your English will be stylish. So you have to make an attempt. That is the point I want to stress. So of course I am here to guide you as long as possible. So you have to practice a lot. You have to make an attempt, actually speak. That's what I am trying to tell you. Having said all this, let's get started with the lesson. Taking things for granted. That's the topic for today's discussion. Let's see some example sentences. A lady ordered online a sari for herself from Amazon or Flipkart. So she took it for granted the sari would be exactly the same, including the color, as the one she ordered. But when she opened the parcel, she was shocked to see that color was totally different and she hated that color. So she took it for granted that she could return the sari to Amazon or Flipkart as per the return policy. Unfortunately, again, to her shock, there was no return on this particular sari. Return facility was not available. So 2 times she took it for granted. One is she assumed, she took it for granted that a sari would be exactly as ordered. Second time, she took it for granted that she could return the sari because she didn't like it. So both times she took it for granted. Now let's see the second example sentence. Generally, all of us, including the government, took it for granted that economic development, industrial production, business activity, and things in the field of education would show tremendous progress. These things were taken for granted. Unfortunately for us, COVID-19 came and played a spoil sport and thwarted all our calculations. என்னன்னா நம்ம COVID-19 வர்றதுக்குள்ள என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம்? நல்ல பொருளாதாரம், கல்வித்துறை, வணிகத்துறை, தொழில்துறை இதிலெல்லாம் நல்ல முன்னேற்றம் அடைவோம் அப்படின்ட்டு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம். அந்த நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் we took them for granted அப்படின்ட்டு பொருள். ஆனால் COVID-19 வந்து எல்லாத்தையும் ஸ்பாயில் பண்ணி போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க.
The next situation is like this. Someone was driving the car to the airport. She wanted to reach the airport within a short time. He took it for granted by going through a shortcut, a small street. He could reach the main road in time and reach the airport also in time. So he took it for granted that he could gain time by going through a small street. But unfortunately for him, there was a road repair, street was under maintenance, repair work was going on. He was stuck over there. The next sentence, the situation for the next sentence is, it happens all the time in the house. The lady of the house had to book the cylinder because the cylinder got exhausted, gas cylinder. So usually it takes only 2 days for the refill cylinder to come. So she took it for granted. She could book the cylinder after 5-6 days. Unfortunately for her, this time the waiting period was extended from 2 days to 20 days. So she was without gas after 5 days or 6 days. So certain times you cannot take things for granted. You have to be careful. We'll see the next sentence. The next sentence reads like this. She took it for granted that her son would support her in her old age. ஸோ அதாவது ஓல்ட் ஏஜ் ஆகும்போது சன் வந்து நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுவான் அப்படின்னு நம்பி இருக்கிறான் அப்படின்னு ஷீ டுக் இட் ஃபார் கிராண்டட். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி த சன் ஹேட் சம் ப்ராப்ளம் வித் ஹிஸ் ஹெல்த் அண்ட் ஹீ ஹஸ் பிகம் அ டிபெண்ட். அதாவது அவனே வந்து சம்பாதிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு, இப்படி ஆகிப்போச்சு. ஸோ யூ கெனாட் டேக் திங்ஸ் ஃபார் கிராண்டட். The next sentence we'll see. He took it for granted that investing in shares will get him good returns. ஷேரில் போட்டால் நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சான். பட் he did not anticipate the share market crash. ஷேர் மார்க்கெட் கிராஷ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்படி ஆகிப்போச்சு. ஸோ ஸ்பெக்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஸ்பெக்குலேட் ஒரு சூதாட்ட மாதிரி தான். அதில் வந்து we cannot take things for granted. இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். The next sentence reads like this. We took our victory in the election for granted. எலெக்ஷனில் நம்ம ஜெயிச்சிரும் எப்படியும் அப்படின்ட்டு we took it for granted. We took it for granted that we would be victorious in the election. நம்ம ஜெயிச்சிரும் அப்படின்னு நினச்சாங்க. We did not think about the possibility that we would not be. நம்ம தோற்றுருவோம் அப்படிங்கிறது அங்கே சொப்பனத்தில் கூட அவங்க நினைக்கல. There was a sudden wave against our party. ஒரு வேவ் மாதிரி அலை மாதிரி வந்துருச்சு. We were defeated in the election அப்படின்ட்டு. We were defeated in the hustings. ஹஸ்டிங்ஸ்னா தேர்தல் மேடை. அது தோற்றுருவன்ட்டு ஆன்டிசிபேட் பண்ணவே இல்லை. We took our victory for granted அப்படின்ட்டு. நெக்ஸ்ட், he got a visa to work on site in the USA. அவனை USA ஆன் சைட் ஒர்க்குக்காண்டி கம்பெனிலேருந்து அவனை டெப்யூட் பண்ணியிருக்காங்க. உடனே பேரண்ட்ஸு ட்ரீம் பண்ணுறாங்க. எப்படி? His parents took it for granted that the son would immigrate to the USA eventually and be prosperous. அவன் போனதுனால சன்னுக்கு வந்து அங்கேயே போயிடுவான், அமெரிக்காவுக்கு போயிடுவான், நல்ல வெல்த்தி ஆயிடுவான், ரிச் ஆயிடுவான் அப்படின்னு நினச்சாங்க. They did not think about the possibility that the son would not get renewal of his visa or a green card there. அவங்க ஒரு இந்த பாசிபிலிட்டி இருக்கிறன்னு நினைக்கல. என்ன பாசிபிலிட்டினா, அவனுக்கு விசா ரெனியூவல் ஆகாமல் போயிடும், க்ரீன் கார்டு கிடைக்காம போயிடும். க்ரீன் கார்டுனா அங்கே அமெரிக்காவில் பெர்மனண்ட்டாக தங்கக்கூடிய ஒரு ஃபெசிலிட்டி, அது கிடைக்காம போயிடும் அப்படிங்கிற பாசிபிலிட்டியை ஆன்டிசிபேட் பண்ணவே இல்லை. ஸோ தே டுக் இட் ஃபார் கிராண்டட் தட் ஹீ வுட் இவென்ச்சுவலி செட்டில் டவுன் இன் USA அப்படிங்கிறது. இப்போ அடுத்து பார்ப்போம். டேக்கிங் திங்ஸ் ஃபார் கிராண்டட் ஆர் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட், அதுக்கு ஒன் மோர் மீனிங் இஸ் டு வேல்யூ சம்திங் ஆர் சம்ஒன் டூ லைட்லி. ரொம்ப சீப்பாக குறைஞ்சி லேசாக நினச்சிடுறது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வி ஆஃபன் டேக் அ ஃப்ரீடம் ஃபார் கிராண்டட். ஃப்ரீடம் நமக்கு கிடச்சிருச்சு, ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வாங்கினோம். ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் பிரிட்டிஷ் வாங்கினோம், ஆனால் ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துக்கிறோம். வி டோன்ட் நோ வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஆஃப்டர் 10 years or 15 years. Maybe we will lose our independence, some other country may come or some other dictator may come. We don't know what is going to happen. We should not take our freedom lightly. இதை வந்து ரொம்ப செரிஷ் பண்ணணும், ரொம்ப நல்லா பேணி பாதுகாக்கணும் அந்த இண்டிபெண்டன்ஸை. We should not take it for granted. அது பிறகு all of us take it for granted
that our father would keep supporting us financially till we get a job, till we get jobs. நம்ம ஜாப்ஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஃபாதர் தான் இருக்கார்ல, அவர் நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறத we take it for granted. We don't know what is going to happen. ஃபாதருக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அவர் ஹெல்த் அஃபெக்ட் ஆகலாம், இல்லாட்டி அவருக்கு உயிரே போகலாம் இல்லையா. நம்ம we cannot take things for granted. நம்ம வந்து சீக்கிரமாக we must try to get a job and support our family financially. அப்படி இருக்குது. இப்போ அடுத்து பார்ப்போம். The next meaning for taking things for granted or take it for granted is to take as true or as a fact without actual proof. அதாவது உண்மை இல்லாட்டா இது சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறது, ஒரு ப்ரூஃபே இல்லாமல் நம்புறது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம். I took for granted that my car would start in the morning. காலையில் எப்படியும் கார் ஸ்டார்ட் ஆயிருமே அப்படின்னு நினைக்கிறது, நம்பிக்கையோட, அதாவது யூ டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. I took it for granted that during power failure my inverter would work. பவர் ஃபெயிலியர் சமயத்தில் என்னுடைய இன்வெர்டர்னா பேட்டரியால் ஆப்ரேட் கரண்ட் சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு சாதனம். ஸோ அது that would work அப்படின்ட்டு I took it for granted. We don't know what is going to happen. Inverter may not work or your car may not start because of the battery problem. But we are taking things for granted without actual proof. இப்படி தான் இது வந்து எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸை பார்த்துட்டோம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டேக்கிங் திங்ஸ் ஃபார் கிராண்டட் ஆர் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். If you like this lesson, if you like the way I teach you, please click the like button and please share this video among your friends. And to see similar educational videos, please click the subscribe button to subscribe to my channel. Thank you very much and bye-bye.